So last time we did the practice and we understood how to work on the mind. В прошлый раз мы делали практику и поняли, как работать с умом. So we also understood the track number 1 in the mind. Just think that there are 2 lanes in the highway. One lane has unwelcome, unwanted thoughts, and the second lane, where is the second lane? We can think of the knowledge and we put the knowledge into the second lane. И на прошлом занятии мы поняли, что есть как бы два потока ума. Первый поток, он наполнен нежелательными мыслями, от которых мы хотим избавиться, а второй поток ума, это можно о нем думать как о потоке знания. И эти два потока, они подобны двум полосам движения на автомобильной магистрали. Now think of this, that you have 2 lanes on the highways. They are independent and they are also interconnected. Если мы будем рассматривать эти два потока как две полосы на дороге, то мы понимаем, что эти две полосы, они одновременно и независимые, и одновременно являются связанными. Are you understanding the 2 lanes in the mind? 1 lane, unwanted, unwelcome thoughts, independent. Second lane, we can put the knowledge. We have nothing to do with the lane 1 because they both are independent. Все поняли эту концепцию двух потоков ума, что первый поток наполнен нежелательными мыслями, которые мы туда не звали, а второй поток мы хотим его заполнить знанием, и мы не хотим никак себя ассоциировать с потоком первым, а хотим быть с потоком номер 2. Are you understanding that clearly? Все ли ясно это понимают? Why we get carried away by the lane 1? Because we are living in ignorance, we have a misunderstanding. Почему нас уносит обычно первый поток ума? Потому что мы живем в неведении и в непонимании. Are you clear? Take one example. I may say that I experience the pain in the knee. I experience pain in the knees, but the knees and you are different. Мы можем привести такой пример. Я могу утверждать, что у меня болит колено. Я переживаю боль в колене. Но ведь я и колено – это разные понятия. Я отличаюсь от колена, я не есть колено. So due to ignorance, I think first that I am the knee, then I feel pain in the knee. И из-за того, что из-за своего неведения вначале я себя отождествляю с коленом, я думаю, что я это колено, а затем только я говорю, что у меня болит колено. Because of misunderstanding in the mind, I do not see knees are different and separate from what I am. Из-за того, что в уме присутствует неведение, я не вижу, что колено – это не я, оно отличается от того, кем я есть на самом деле. Because of misunderstanding, wrong notion, ignorance and forgetfulness, we
get worried about the knee pain, but it isn't pain in the knee, it is in the other lane. Can be removed by the knowledge. Из-за этого непонимания, неведения, неправильного знания мы говорим о том, что у меня болит колено, но эта боль, она находится в другом потоке сознания. From where to get the knowledge? Thought is the product of knowledge. That's what we are thinking. Откуда же нам взять знание, мысль — это продукт знания, это то, о чем мы думаем. We all are thinking like the way the Buddha thinks, and I will come to that why. Мы все думаем так же, таким же образом, как Будда. И мы к этому вернемся. And if you have done the last practice regularly, you can easily identify that track number 1 is prayers and track number 2 is shreyas. Если мы регулярно выполняли практику, которую Гуру нам дал на предыдущем занятии, то мы можем ясно определить, что поток, первый поток ума — это пресс, а второй поток ума — это шрейас. There is also a track number 3 that you have to find out this week. Но есть также и третий поток, который нам необходимо обнаружить на этой неделе. How? By thinking, contemplation, reflection. That is the journey of the Eastern wisdom. Каким образом? С помощью обдумывания и размышления. Это есть путь восточной мудрости. Now, how I relate what I talk to you with the teaching of the Buddha? You must know. Как связано то, о чем нам говорит Гуруши, с учением Будды? So Buddha said, do not believe in anything simply because you have heard it. Будда утверждает, что мы не должны брать на веру все, что им сказано, только потому, что это сказал Будда. Do not believe in anything simply because it is spoken. Не верьте всему, что вы услышали, только потому, что это произнесено кем-то. And do not believe in anything simply because it is found written in our text. И не верьте ничему, что вы прочли просто потому, что это записано в каких-то текстах. Are you listening? Do not believe in anything merely on the authority of your teachers. И также не верьте чему бы то ни было только потому, что у вашего учителя есть какой-то авторитет. And do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. И не верьте учению в какой-либо традиции только потому, что она насчитывает уже множество поколений. That is what I briefly explained in the beginning. Это то, что Гуруши кратко изложил в самом начале. But now, if we do not think and contemplate and reflect, we cannot get out of the suffering. Если мы не будем думать, размышлять, обдумывать, то мы не сможем выбраться из страдания. We cannot have a proxy of peace and happiness. Do you understand proxy? Мы не можем иметь... Can you explain it in a different way? Because I can't say precisely. You are in debt
friends can help you. You are not having a home, parents and friends can help you. But if you are no suffering, no one except you can help yourself. You cannot substitute. If you want peace and happiness, you cannot substitute. То есть никто, кроме вас самих, не может за вас этот мир получить счастье, только вы сами можете его получить. Никто за вас не может его испытать, и вы ни за кого не можете его получить или испытать. Did you understand that? Все поняли этот момент? То есть через кого невозможно получить. When I understood that no one can act as a proxy for me, it means my mind stops wandering in the world seeking peace and happiness. It is so simple. Как только я понимаю, что я не могу с помощью кого-то, через кого-то получить этот мир и счастье, мой ум перестает блуждать. Вот это настолько просто. Did you understand? That is what the track number 1 is. И в этом заключается поток, первый поток ума. So I don't fight because track number 1 is full of problem. Problem cannot solve another problem, but problem will create more problems. So I move to the lane number 2. I can only move to the lane number 2 if I start thinking, getting the right knowledge from the Eastern wisdom. This is what the Buddha said. Первый поток, в нем масса разных проблем, и одни проблемы используются для того, чтобы решить другие проблемы, но это невозможно, поэтому мне необходимо перейти к второму потоку ума, и это то, о чем говорил Будда. Are you getting it? Все понимают. So when you are doing the practice regularly, your mind will prompt you to think with the knowledge, so you slip from the lane number 1 from the unwanted, unwelcome thoughts to the lane number 2. But I have asked you to find out there is also a track number 3. Если мы будем регулярно выполнять практику, тогда наш ум будет нам подсказывать, что с первого потока нам необходимо переходить на второй поток. Но если внимательно выслушали, слушали, то он также сказал, что нам необходимо еще обнаружить третий поток. Now, what is the difference between the belief and consciously thinking along the line of Eastern wisdom? В чем разница между верой и осознанным обдумыванием положений восточной мудрости? You believe your honey is crazy and he or she is responsible for all the problems in your life. That is the blind thinking. Вы верите, что ваша жена или ваш муж безумный или безумен, и от него или от нее все проблемы в вашей жизни. Это слепая вера. The world is responsible for my stress and suffering. You are moving into the lane number 1. You don't want any knowledge. Если мы верим в то, что мир ответит за все наши страдания, то тогда мы идем по направлению к первому потоку ума, и нам не нужно никакое знание. Мы не хотим получать знания. So now I will use the phrase what Krishna uses, which aligns with the teaching of the Buddha. He says belief. What is the belief? First you start believing Eastern wisdom, listen to it, but belief pending inquiry. And that starts the journey. И сейчас Гуру использует фразу, которую говорит Кришна. Он говорил, что
когда мы верим чему-либо в восточной мудрости, то нам нужно подвергать это сомнению, нам нужно обдумывать это. Do you believe in Buddha? Yes. Then why you believe in blind thinking without inquiry? That is what he said. Верите ли вы в Будду? Да. И почему вы верите слепо, не подвергая сомнению? Вот что он сказал. So Buddha in reality, or Krishna in reality, said, until you analyze, contemplate, reflect, apply the knowledge, you experience the change, you continue the journey. И Кришна сказал, что до тех пор, пока вы не обдумаете это знание, не примените его и не почувствуете изменения, вы должны продолжать идти по пути. Buddha said to Kalamas, he was his disciple, so he said to his student, don't go by report, by legends, by tradition, by scripture, by logical conjecture, by inference, by analogies, by agreement, without analyzing, without contemplating, without reflecting this knowledge. Будда одному из своих учеников сказал, что не стоит слепо следовать за традициями, ритуалами, за тем, что написано, за кем-то преподанной, рассказанной логикой, доводами и так далее, без тщательного анализа, обдумывания и размышления. Intellect is our teacher, wisdom is our teacher, knowledge is our teacher, who is sitting like Buddha and Krishna inside us. Интеллект, мудрость и знание – это наши учителя, которые, как Будда и Кришна, пребывают внутри нас. Again, if I conclude, if we follow Buddha and Krishna, then we must be a seeker. Если мы подведем итоги, то для того, чтобы следовать за Кришной и Буддой, нам необходимо быть искателем. What the seeker does, he learns in lessons, receives the knowledge. To retain that knowledge, you have to think and contemplate about your life. Чем занимается искатель? Он слушает, получает знания. Для того, чтобы это знание удерживать, необходимо размышлять над этим знанием. At present, our mind believes lane number one is me and mine. That is full of stress and suffering. If I don't think, contemplate and reflect, the ignorance will not go. В настоящее время ум рассуждает в терминах «я» и «мой», «моё», и это относится к первому потоку ума. Если я не буду размышлять и обдумывать, то тогда мое видение не рассеется. Then many doubts pops up in my mind. What to do with the doubts? I have to contemplate and reflect to remove the doubts. That is what Buddha and Krishna are saying to us. И множество сомнений возникает в моем уме, что же с ними делать. Необходимо обдумывать, размышлять для того, чтобы избавляться от этих сомнений. И это то, чему учили Кришна и Будда. So once that doubt is clear in the lane number 2, I'm not telling you the track number or lane number 3, you have to find it out. Then you do the practice
and the result comes. Когда во втором потоке ума не остается сомнений, и мы сейчас говорим о третьем потоке ума, который нам предстоит еще обнаружить, то тогда мы садимся в практику и обязательно достигаем результата. Clear? Понятно? Say yes. Соглашайтесь. Yes, very good. Now I'm encouraged when you say yes. Гуру нравится, когда мы соглашаемся. So now, let me give you an example. Dennis is Dennis for me, for all of you. That is the knowledge. Knowledge is very important for everyone in the world. Dennis is a Dennis. Теперь пример. Денис является Денисом для Гуруджи и для всех здесь присутствующих, и для каждого в этом мире это знание о том, что Денис является Денисом, останется таковым. Are you clear? Всем понятно? So I want to say that the truth, the absolute truth is the most important. Что Гуруджи хочет донести, это то, что абсолютное знание это является самым важным. Truth is universal. It is not limited by age, gender, time, place, events, history. Dennis will remain the Dennis. Even the 5-year-old speaks to him, or 50 years or 80 years. Это абсолютное знание, абсолютная истина, она ничем не ограничена, и неважно, кто заговорит или кто будет рядом с Денисом, Денис останется Денисом. Истина будет нерушима вне зависимости от каких-либо внешних факторов. Do you think Dennis gives you the stress or pleasure? Кто считает, что Денис причиняет вам стресс или доставляет удовольствие? It is because of your lane number 1 in the mind. Если кто-то так думает, то это только лишь из-за того, что вы находитесь в первом потоке ума. Did you understand that? Все поняли? That is why we learn and listen from the teacher, the knowledge of the Eastern wisdom. From the lane number 2, we find that knowledge. Oh yes, Dennis remains Dennis. You know, it has nothing to do with giving me problem or pleasure. Именно поэтому мы и изучаем мудрость, пребывая во втором потоке сознания, получаем это знание, и мы внезапно осознаем, что да, Денис остается Денисом, и он не может принести ни удовольствие, ни стресс. So now replace the Dennis with the truth is the most important. It is universal. It is not limited by age, gender, time, place, event, and history. Third point is most important. That truth cannot be falsified. Who thinks like that? Only a seeker. А теперь давайте заменим этого Дениса, понятие. Это Денис на понятие универсальная истина, которая не может быть ограничена никакими факторами, типа времени, места, условий и так далее, и которую невозможно подделать, изменить. And when you are a seeker,
then you do not waste your time in academic discussion. Who wrote it, when he wrote it, where he is. We don't apply the lane number 1 mind to falsify or to clarify. We follow the path of the knowledge. Если мы являемся искателями, то мы не вовлекаемся в академические дискуссии, вопросы типа «кто написал это?», «когда написал это?», «зачем написал это?» и так далее. Our goal is the pursuit of the absolute truth by self-inquiry, self-discovery. For a seeker, Krishna is Buddha and Buddha is Krishna. Наша цель как искателя – это обнаружение, познание абсолютной истины, и для искателя Будда является Кришной, Кришна является Буддой. I receive the knowledge from them and contemplate, examine it without any blind belief. Я получаю знания от них, я это знание исследую без какой-либо слепой веры. And they both clarify. If we follow one or the other, they both clarified that we are not meant for the suffering in life. We can reach to a state where we can bring an end to the suffering. Is it not an absolute truth we should follow? И они оба, Будда и Кришна, объясняют, что мы не должны страдать, мы можем достичь состояния, в котором мы не страдаем. Так не стоит ли нам следовать этому пути? Are you clear? Всем понятно? That is the way we become a seeker, and the seeker never fails. Вот таким образом мы становимся искателем, а искатель никогда не терпит поражения. Now think, again contemplate and reflect with me. When we say the truth is the most important, why? Теперь давайте думать и снова размышлять. Когда Гурджи утверждает, что истина – это самое важное, давайте зададим вопрос, почему. So I continue to follow the lane number 2. Why? Because it makes me free from the ignorance, delusion, misunderstanding and suffering. Я следую второму потоку сознания, я отвечаю на этот вопрос. Я рассуждаю так, что это освобождает меня от заблуждения, неведения и страданий. Whether you say it is a truth, real self, nothingness, emptiness, why we say that? Truth is important because it never changes. Мы можем это называть истиной, истинным «я», пустотой, ничто. Важно то, что это та истина, которая никогда не меняется, которая всегда остается неизменной. In science, everything changes. В науке изменчиво все. So they are concerned about the truth in the world outside that is constantly changing. Our goal is to find that truth. It never changes. Наука изучает истину в отношении внешнего мира, и эта истина постоянно меняется. А наша задача найти ту истину, которая всегда неизменна. If there is an emptiness, is there a change?
есть ли изменения в пустоте? Same thing. Krishna is a real self. It is all changing. It is all pervading. Do you see the definition of the real self or the emptiness? Точно так же Будда говорит, что истинное «я» — это нечто всепроникающее и неизменное. Видим ли мы здесь сходство с абсолютной истиной? So as a seeker, I have to find out in me that never changes, that is permanent, that is the truth. Whatever the name you want to give it a name. But keep our focus on, I have to find out that never changes in me. И как искатель я должен обнаружить это нечто, что неизменно внутри себя. Я могу дать этому любое имя, но моя цель, мой фокус должен быть на том, чтобы отыскать то, что не меняется. If you start contemplating what we are learning in today's session, your mind can never enter into the lane number 1, will never cause any stress and the suffering. Если мы будем размышлять над тем, что мы обсуждаем сегодня на занятии, то тогда наш ум никогда не будет обращаться к первому потоку ума и не будет причинять нам боль и страдания. What we are searching, whether you say truth, real self, emptiness, who am I, that truth cannot be falsified nor cannot be destroyed. It is independent of any master book expression. И то, что мы ищем, можно это назвать истинным «я», можно назвать это пустотой или «кто я». Это истина, которую невозможно подделать, изменить, уничтожить, и она независима от учителя, который ее преподает. That truth is called the existence, cannot be destroyed. И еще одно название этой истины — бытие, которое невозможно разрушить. Again, I am making it clear. Who wrote it, when, where, does not matter. We want to know that truth, which was present during the time of the Buddha, during the time of the Krishna, during the time of the Jesus, during the time of other great masters. It is still the same. И снова Гуру подчеркивает, что не важно, кто и когда об этом писал, важно то, что мы хотим обнаружить эту истину, которая присутствовала и во времена Будды, и во времена Кришны, и во времена Иисуса Христа. И во все эти времена она была одинакова и неизменна. Which instrument gives us the knowledge? The mind. We started, the mind has 2 lanes. The one lane, unwanted, unwelcome thoughts. We leave it. We introduce the lane number 2, where we put the knowledge of the Eastern wisdom, the teachings of the masters. We don't worry about the lane number 1. Мы начали с того, что у нас есть инструмент, который дает нам знания, это ум. И в этом уме есть 2 потока. Один поток связан с всеми нежелательными мыслями, которые мы не звали. А второй поток — это знания с восточной мудрости, которые мы хотим исследовать.
So mind is an instrument, by mind or intellect, whatever you say, can receive the knowledge of the Eastern wisdom or of the absolute truth. We need to check if the mind is ready. Is the mind qualified? That makes me a qualified seeker. Ум, или мы также можем сказать интеллект, это инструмент, который может получать знания восточной мудрости, и мне необходимо проверить, достаточно ли квалифицирован мой интеллект для того, чтобы получать это знание, для того, чтобы быть искателем. So let me relate the mind with the teaching of another master of the Upanishad, who says the mind is of two types, pure and impure. Здесь также можно вспомнить еще одного учителя, который в Упанишадах говорил, что ум может быть двух типов, чистый и загрязненный. And the master says the pure mind can reflect that truth which dwells within. Impure mind cannot. И дальше он продолжает, что чистый ум может отражать ту истину, абсолютную истину, которая находится внутри меня, а загрязненный ум не может этого делать. Manohi devidham proktam shuddham cha ashuddhamev cha. First line, it means mind is of two types, pure and impure. But then I should know what is impure mind and what is the pure mind. Первая строка, ум бывает двух типов, чистый и загрязненный, и если так, то мне необходимо понять, что из себя представляет чистый ум и что из себя представляет загрязненный ум. Ashuddham kama sankalpam. Impure mind has desire and projection, and pure mind is absent of desire and projection. Загрязненный ум содержит желания и проекции, а чистый ум свободен от желаний и проекций. Compare it with the track number 1 and 2. Давайте сравним это с потоком номер 1 и потоком номер 2. We don't fight with the track number 1, which blames and complains, which claims the world is the place I should get peace and happiness. But Buddha says world is suffering, sansara. Мы не пытаемся бороться с первым потоком ума. Первый поток ума утверждает, что он жалуется, его обвиняет, и он утверждает, что я могу получить мир и счастье из внешнего мира. Но Будда утверждает, что внешний мир — это страдание. Ashuddham kama sankalpam, the impure mind. Why the mind becomes impure? Because of the desire and the projection of peace and happiness. Почему ум становится загрязненным? Из-за желаний и из-за проекции мира и счастья. So what I am doing as a seeker, that I say in number 2, let me receive the knowledge and live into that knowledge. So what happens? I weaken the forces of the lane number 1 and my mind starts becoming pure. И как искатель, чем я занимаюсь, я говорю себе, что я хочу жить во втором потоке сознания, когда я ослабляю влияние первого потока сознания. That cannot happen without contemplation and reflection. И это не может произойти без размышления и обдумывания. I'm making it totally the way the Buddha taught, passed on to us his teachings of the Dhammapad, and then I pick up certain principles from
the teachings of the Gita, and purely rational. Why rational? Because belief pending inquiry has to be done. Гурджи объединяет выдержки из Дхаммапады и Бхагавад-гиты на основе рационального знания. Did you understand? Все ли поняли? So, starting from that the truth cannot be falsified, destroyed, it is all pervading, it is permanent, it is eternal. What it was in the time of the Buddha, it is still present in all of us. Начинаем с того, что истину невозможно подделать или изменить. Она была и остается неизменной во все времена, и сейчас, и во времена Кришны и Будды, она та же самая истина. Don't disbelieve the principles of this Eastern wisdom passed on to us by the great masters, because the science has done too much of research in the world outside, not inside. И эту истину не стоит подвергать сомнению, только из-за того, что наука так много познала из внешнего мира, но не познала настолько же много из нашего внутреннего мира. No doubt, both science and Eastern wisdom, their goal is the search for the truth, but their direction is totally different. Нет сомнений, что и наука, и восточная мудрость ищут истину, но направления науки и восточной мудрости, они разные, ищут в разных местах. When we mix them both, the mind becomes impure. И когда мы смешиваем их, то ум становится загрязненным. Why it becomes impure? Почему он становится загрязненным? I can say 120 years ago, scientists says matter consists of atom and molecules. Где-то 120 лет тому назад наука утверждала, что материя состоит из атомов и молекул. So that was the knowledge. We all accepted it. И таково было знание, общепринятое в то время. Another 30 years passed and they said, no, that atom consists of electron, proton and neutron. Но прошли какие-то 30 лет, и наука сказала, да нет, атом еще состоит из электронов, протонов и нейтронов. Whatever master says, truth cannot be falsified. So from the atom, they move to the electron, proton and neutron. Why? They are also true because they are finding the truth in the world that is changing. We have to find the truth that is unchanging. Но учителя восточной мудрости утверждают, что истину невозможно изменить или подделать. А наука сначала говорила, что материя из атомов состоит, затем эта истина немножко изменилась, и та, и другая истина верна, но она верна по отношению к материальному миру, который постоянно меняется, и, соответственно, истина там тоже меняется. Are you clear? Our goal is to find who am I. Goal of the science is to find out what is the world, how it works in the field of the change. We have to find
what is unchanging in the presence of all the change? Наша задача, наша цель – это познать себя, понять, кто я. Цель науки – это познать внешний мир, который постоянно меняется. То есть наука познает то, что меняется, а наша задача – это познать неизменное в поле изменений. Что является неизменным во всех этих изменениях, которые происходят. So another 40 years passed. Now the science is saying that electron, proton and neutron, they are particles, but they also behave like a wave, and from where the quantum physics have been discovered. Но прошло еще 30 лет, и наука стала утверждать, что электроны, протоны и нейтроны – это одновременно это частицы, которые одновременно являются и волнами, и отсюда началась квантовая физика. So it means they have yet to find out what is inside the energy, because they have been changing their knowledge, which they call progress. И до сих пор наука не может дать четкий ответ на вопрос, из чего состоит энергия, потому что истина постоянно меняется, и существует прогресс, который меняет понятие истины. So our masters raises a question: is it really a progress, or it is just removing the misunderstanding and the ignorance about the matter? It was energy 120 years ago also. It was acting like a wave also at that time. И тогда наши учителя задали вопрос, учителя восточной мудрости, а действительно ли наука познает что-то новое, или же она просто убирает заблуждение? Ведь материя вела себя как энергия, то есть она состояла из этих частиц, которые одновременно являются и волнами, и 120 лет назад, когда наука еще об этом не знала. So they had a wrong perception 120 years ago. So how can I believe that they do not have a wrong perception now? То есть наука имела неверное представление о природе реальности 120 лет тому назад. Как же я могу верить науке сейчас и утверждать, что сейчас она имеет верное представление о реальности? And what Buddha, Krishna or other master says, truth is most important. You cannot change it. It is permanent. It is all pervading. You have to find that truth in you. Что говорит Кришна, Будда и другие учителя, что самое важное – это истина, которая неизменна, всепроникающая, нам нужно найти эту истину внутри себя. So as a seeker, what is our conclusion? That whatever is changing, whether it is in my body, mind, intellect, in the world, is false. Buddha says it is suffering. Какой же вывод, как будучи искателем, какой же вывод я должен сделать? Все, что меняется, будь это тело, ум, внешний мир, все это является ложным. Будда называет это состраданием. I'm talking about the knowledge. Body is constantly changing. It is false. It does not mean that I should go and lie down in the cremation ground. If it is false, let the body go. Здесь мы рассуждаем только с точки зрения знания. Тело ложное, но это не означает, что если тело ложное, то я должен пойти и в место кремации и сжечь себя только потому, что тело ложное. Are you clear? Becoming clear. We are going deeper and deeper. Всем ли это понятно, потому что мы движемся глубже и глубже.
To recognize what is permanent, I falsify in my mind to purify the mind. Чтобы познать, что является постоянным, неизменным, я поддаю сомнению то, что находится в моем уме, для того, чтобы его очистить. That is why, my friends, what Buddha says, do not believe in anything simply because you have heard it. Именно поэтому Будда и утверждает, что нам не следует верить чему бы то ни было только потому, что мы это услышали. Do not believe in anything simply because it is spoken. Следует верить чему бы то ни было только потому, что мы это услышали. So do not believe in anything simply because it is found in the religious text of different religion, or including the books of the science. Потому что это кто-то сказал, или это написано в каких-то научных трактатах или в текстах восточной мудрости. Are you getting it? In those days, science was not there. So that's why he did not add science books. Но науки тогда не было, поэтому он не упомянул здесь научные книги. So he simply used, if I say in my expression, belief in the principles of Eastern wisdom, pending inquiry by you. There is no proxy. То есть, если мы это применим к восточной мудрости, мы должны сказать, что знание восточной мудрости должно нами подвергаться сомнениям, мы должны по отношению к нему задавать вопросы и не полагаться на кого-то, а самим искать истину. Proxy means I cannot have a proxy. I have to find that real self within me by removing the ignorance in the mind. You have to find the same permanent peace in you by you. Even though that permanent peace, that consciousness is one and the same. Несмотря на то, что этот мир, это истинное Я, оно является одним для всех, все равно я должен найти сам, я сам его должен найти в себе, и я не могу для этого использовать кого бы то ни было еще, и я не могу это сделать через кого-то. You remove the ignorance in your mind, you are there. I don't remove that ignorance in my mind, I will continue to suffer. Если мы избавимся от этого неведения, то тогда мы достигнем нашей точки назначения, а если не избавимся, то будем продолжать страдать. But the strange thing is that the peace consciousness in you and me are one and the same. Но истина заключается в том, что сознание — это то, что одно на всех, и оно во всех нас одинаково. Ask the question, how can you say, you are sitting here and I am sitting there, we are different? Нам здесь стоит задать вопрос, как же так? Ведь я сижу здесь, а вы сидите там, мы отличаемся. So remember the principle, anything that is changing is false. So when I see you are sitting there, it means I see your body. You see my body. Body is constantly changing. That's how you differentiate. Мы должны вспомнить принцип о том, что все, что изменчиво, является ложным. И нам нужно думать так, что я вижу я здесь тело сидящее, а не
истинное я. Я вижу то, что меняется, соответственно, это ложное. I see many beautiful girls here, and I have a long beard. How can we all be the same? Здесь присутствуют прекрасные девушки, а также присутствуют мужчины с бородами. Как же мы можем все быть одинаковыми? Now see, the answer comes from the master by an example, by a metaphor. И здесь учителя приводят такое объяснение с помощью метафоры, объясняют этот феномен. 10 buckets of water, 10 buckets filled with the water, they all reflect the sun in the afternoon. Are there 10 suns or one sun? Tell me. 10 ведер воды, 10 ведер, которые заполнены водой, все отражают по одному солнцу полдень. Означает ли это, что существует 10 солнц или же солнце одно? Is there only one sun or 10 different suns? Так существует ли в таком случае 10 разных солнц или же только одно солнце? Sun is only one. Real self is only one. И истинное я тоже одно. We all are essentially one. There is no difference. В основе своей мы все едины. Мы все есть единое целое. So your body and the mind is a perfect instrument, means the bucket full of water. So you may appear physically more beautiful, but fact is that we all are one. There is no difference. И наше тело — это инструмент, подобный ведру с водой, и мы можем внешне отличаться, мы можем казаться красивыми, некрасивыми, разными, но основа одна и та же. You realize by listening to it, your mind is 100% pure, and you are the highest level of a seeker. Otherwise, we have to continue the journey. Если слушая это, наш ум на 100% чист, то это означает, что мы искатели наивысшего, мы являемся искателями наивысшего уровня. А в противном случае мы должны продолжать наш путь. To summarize that, lane number 2 needs to be, if I say so, I'm saying wrongly, but if I say so for the sake of understanding, the lane number 2 must be filled with this knowledge coming from the teachings of our masters. Then the track number 3 will be there. Так мы должны заполнить второй поток ума этим знанием из учения наших учителей. И тогда мы сможем обнаружить третий поток ума. So do the practice, listen to it, contemplate and reflect, and see what is that track number 3 that we will talk in our next lesson. Итак, нам нужно слушать и размышлять, обдумывать и пытаться обнаружить этот третий поток ума, о котором мы поговорим на следующем занятии.